اوکی سو امی standard deviation یا variance امی فرمولهش هسته ایره ما حالا کار میکنیم سکنجا sigma square is equal to summation of p hat square f of p hat منفی summation of p hat f of p hat whole square هسته. تقسیم امی اشتر ما گفتیم که تقسیم summation of f ما نگرفتم به خاطر که اینجا ما در تیبل امی تقسیم 20 گرفتم. صحیح؟ خب اینجا ما ولیو پوت میکنیم. سکنجا summation of p hat square f of p hat این اگر ما ضرب کنیم و کلش ما جمع کنیم اینجا سمیشن هسته. کلش اگر ما اینجا ضرب کنیم اینجا اینجا ما ضرب کردیم p hat square f of p hat اینجا ما ضرب کردیم مکمل را ضرب کردیم پایین چی آمد جواب امی جوابش برآمد. این جواب چی قسم آمد اول اینجا سکویر بگیریم سوری this one p hat square بگیریم صفر سکویر صفر میاد نو صفر ضرب f of p hat f of p hat ای است ایره ما ضرب میکنیم نو صفر ضربی امی صفر میاد باز ایره ما سکویر میگیریم سکویر که گرفتم یک تقسیم نو میاد نو یک تقسیم نو کتی نو اینجا یک تقسیم نو میاد ایره ما سکویر میگیریم صحیح است اینجا p hat square است بالا ما سکویر میگیریم نو سکویر اگر دسری گرفتیم یک سکویر یا یک بتوانی دو یک میشه سه بتوانی دو نو میشه نو یک تقسیم نو ضرب اینجا چی است f of p hat است نو تقسیم 20 است نو تقسیم 20 نو کت میشه جواب چی میاد یک تقسیم 20 اینجا چی گرفتیم ما یک تقسیم گرفتیم 20 گرفتیم. صحیح هم قسم دیگه هم کار میشه شما باز خیر خود کار کنین چک کنین باز ما دایرکت میگیریم نو آخرین جوابش چی برآمد 6 تقسیم 20 نو 6 تقسیم 20 ما با جای امی نوشته کردیم منفی this whole square است f of summation of p hat f of p hat دی چی برآمد 10 تقسیم 20 10 تقسیم 20 نوشته کردیم هول سکویر یا بتوانی دو ما نوشته کردیم بعد از چی است همین ما گرفتیم ما کلکولیت میکنیم مکمل که ما کلکولیت کردیم یک تقسیم 20 میبره جب سکی ایکس کلکولیت کردیم صحیح 6 تقسیم 20 صحیح منفی 10 ضرب 10 100 میه و 20 ضرب 20 20 0 0 20 دونو چل فکر میکنم 400 میه I think so 400 ازی میه صحیح این کلش کلکولیت میکنم مکمل کلکولیت میکنم سکی اینجا این اگر ما چی کنیم یا ایکس من میشه که شما 10 و 20 را چی کنین کت کنین یک تقسیم 2 میه نو یک تقسیم 2 امی سکویر است نو یک تقسیم 4 میه اینجا ما میکسم یک تقسیم 4 ازی میه صحیح است یک تقسیم 4 امی کلش را که کلکولیت کردن مکمل محاسبه کردن یک تقسیم 20 جوابش برآمد. شما خیر باز خود کار کنین امیرم اگر نمیفهمین باز به ما بگین که اینجا ما کار کنیم باز صحیح یک تقسیم 20 جواب چی میبره 0.05 این ویریانس است این ولیو چی است ویریانس یا استاندارد دیوییشن اگر استاندارد دیوییشن پیدا میکنیم صحیح فقط ازی جذرش بگیریم و امی هر که ولیو که یا هر ولیو که اومد مثال x y z هر ولیو که اومد همون چی می باشه استاندارد دیوییشن می باشه خب ویریانس اینجا چند آمد 0.05 صحیح this was the variance of the sample proportion so now I will find the variance of the population proportion ما variance population proportion را پیدا میگیریم صحیح است و باز ما اردویش را مقایسه میگیریم که آیا این دو سیم است یا سیم نیست so let me do this خب این فهمیدین یعنی همین که ما کلکولیت کردیم ویریانس ما پیدا کردیم امیر فهمیدین یعنی
You got this? دا لاندې چې کوم وړو کې ان ورکړی ګور لکه دا چې دی دا موږ سره سامپل موږ سره ریپرزینټ کوي صحیح دی کنه دا موږ سره سامپل ریپرزینټ دا اصلا فکر کوم چې دا به ان نوي دا به پی کیپ وي کله چې د کتاب کې دا لګ صفحه شوی یا سم نوي راغلی درست دا پی کیپ دی ها چې هغه د پاپولیشن سوري سامپل پروپورشن موږ سره ریپرزینټ کوي دا ها اوس پوه شئ صحیح okay so okay it's clear yes so next what we have let me just check the next slide so in next slide so now we will find the population proportion sorry variance of population proportion variance of population proportion خب این هما پیدا کرده بودن ای پی اکس تقسیم n ای مربوط چی بود؟ ای مربوط مین بود صحیح this was related to mean میو ما کار کرده بودم صحیح میو ای رو ما مقایسه کرده بودم صحیح this was for population so population mean proportion که ما پیدا میکردیم proportion چی قسم پیدا میکردیم امو value بود صحیح دا question value بود مثال 1 و 3 و 6 و 8 و 9 و 12 همون ولیو کی بود دو 3 ایون نمبر بود و توتال 6 بود به این خاطر ما 3 تقسیم 6 گرفته بودم نو جوابش چی برآمده بود 0.5 نو sample distribution of sample proportion هم همی ولیو برآمده بود و از این همی ولیو برآمد حالا ما variance چک میکنیم variance sample proportion of sample distribution صحیح سی sample proportion اینجا یک فرموله استفاده کردیم ما با هیچ کار ندارم اینجا در کتاب کار کردم خب ما اینجا کار ندارم this is for with replacement این بخاطر چی است with replacement است یا اینجا ما فقط نوشته میکنیم with replacement WR with replacement ای کار کردن صحیح without replacement ما population proportion چی قسم پیدا میکنیم without ای رو ما کار ندارم with replacement در سوالم با ما گفتن که without replacement باید باشه with replacement باید نباشه سعی برای population کدام فرموله هستن برای population وقتی که ما بخوایم که simple p proportion ما پیدا کنیم صحیح است نو variance of p proportion صحیح کنیم variance of population proportion is equal to formula چی است PQ divided by n size of sample multiplied by n minus capital N minus small n divided by n minus 1 no without replacement क्या है without replacement یک فرموله اداره هر جایی که شما without replacement شما variance پیدا میکنین امی فیکٹر را ما ضرب میکنیم ما در difference هم امی فیکٹر را ما ضرب کرده بودیم اگر براتون یاد باشه به خاطر که این فیکٹر क्या است این امی correction فیکٹر است مثلا اینجا این فیکٹر امی ویلیو را correct میسازه صحیح است with replacement simple pq divided by n است without replacement باز این را ما ضرب میکنیم به خاطر که سامپل ریپلیس نمیشه یک دفعه نشته میشه صحیح است این فرمولهش است حالا به توسط این فرموله ما چی پیدا میگیریم ما چی است ما population proportion را پیدا میگیریم و without replacement است with replacement چی است pq divided by n است simple e است این رو ما کار نداریم صحیح است so now we are not doing this صحیح است
अगर इन जमा divided by n بگیریم so that will be for with replacement. خو اگر ما ای فکتور را بگیریم کتی نو باز مقصد چی است؟ مقصدش است که without replacement است. صحیح فرمولا رو فهمیدین که فرمولا ما نشته کردیم. So this is formula for finding the نه دلته ګورئ ماته اوس ما هدف څه دی کوېسچن هدف ما اینجا چی است اول ای را باید شما بفهمید صحیح اینجا هدف ما ای است در این سوال مکمل این سوال هدف ای است که شما صحیح اینجا اول مین پیدا کنیم مین چی را باید ما پیدا کنیم sample distribution of sample proportion نو چی بود اون میو بود mu of p cap یا p hat این را باید ما پیدا کنیم و دوم چیز ما باید mean of population proportion پیدا کنیم پیش از این ما همون تیبلا که جور کردیم مکمل ما sample distribution کردیم صحیح frequency و چیزا ما چی پیدا کردیم ما یک mean sample distribution پیدا کردیم ولیوش چی برآمد 0.5 برآمد صحیح اینجا ما population proportion هم کار کردیم د population مکمل آیتم چند است 6 است چند ایون آیتم است 3 ایون آیتم است نو 3 تقسیم 6 که ما گرفتم از این جواب چی برآمد 0.5 برآمد این خو ما چی را کار کردیم ما مین پیدا کردیم مین چی پیدا کردیم sample proportion و مین population proportion ما پیدا کردیم و اردویش را ما مقایسه کردیم اردویش درست است it means that we did the correct calculation for the we did the correct proportion of sample and population صحیح ولی دوم پورشن چی است دوم پورشن این است که ما standard deviation یا variance چی را پیدا میکنیم variance of p cap این چی است variance of p cap که است یا variance sorry sigma square مقصد variance است of p cap which is variance of sample proportion است در سلاید گذشته که ما حل کردیم صحیح همون فرمولای variance را که ما استفاده کردیم صحیح اینجا ما بجای این کدام فرمولا را استفاده کردیم let me just write it it is a little bit confusable to clear your mind on this صحیح variance square ما گرفتیم sorry sigma square variance است ما اونجا فرمولا چی استفاده کردیم ما فرمولا استفاده کردیم summation of p cap square and to f of p cap या p hat minus summation of p hat f of p hat. This was the formula for finding the sample proportion variance of sample proportion whole square مکمل square هم است این فرمولای چی بود variance of sample proportion ولی فرمولای variance of population without head یا without cap فرمولش چی است without each is with replacement formula است with replacement formula چی است with replacement formula است p multiplied by q divided by n so this is formula for with replacement now we don't need this formula we will not use this formula we want to find the variance of population proportion so for population proportion we have formula what formula we have sigma square of p is equal to p multiplied by q divided by n multiplied by capital N منفی capital N منفی capital N منفی small n divided by
small capital N منفی یک. So now we will use this formula which is for without replacement. This is for without. Oh, the question is the without replacement असतं. Second job without replacement. Now all if formula ما پیدا میکنیم توسط این فرموله ما ولیو رو پیدا وریانس ما پیدا میکنیم باز مقایسه میکنیم که پیش از اینکه ولیو برآمده بود از این ولیو چی برآمده بود از سامپل پروپورشن 0.05 این ولیو چی بود ولیو variance of sample proportion. So now we want to find the variance of population proportion. ما population proportion variance پیدا میکنیم فرموله چی است PQ divided by n multiplied by n منفی 1 into n منفی sorry n منفی n divided by n منفی 1 سنا all فهمیدین یعنی امیر علی ما کار میکنیم. You got this point? خب. So now let me just find the variance of the population proportion. اینجا بالا چی نوشته است؟ اینجا میگه که to verify the given relation we first calculate the population proportion P and the population variance PQ. thus P خیلی population proportion برآمد صحیح است و بعد از این اینجا Q ماسته همین Q رام گرفتن صحیح است نو P و Q ضرب کردن ولیو چی برآمد ولیو برآمد 0.25. خب اینجا ما Q چی قسم پیدا کردیم how will we find Q the formula Q است Q ما گفتم پیشتر که فرموله Q چی است یک منفی P است P is what P ما پیشتر گفتم که P چی است اینجا ما پیدا کردیم سایک اینجا P چی بود P ما گفتم که چی است population mean of population proportion است یا population proportion simply we can say population proportion است سایک اینجا یک منفی P مقصدی است که ما باید از یک چی منفی کنیم 0.5 باید ما منفی کنیم از 0.5 ما منفی میکنیم از نو پی اینجا population proportion ولیو چی برآمده بود سیمپل پی برابر چی است 0.5 یک منفی 0.5 کیو برابر چی میشه 0.5 میشه از یک که ما 0.5 منفی میکنیم 0.5 میمونه صحیح است اینجا پی کیو در ضرب گرفتم صحیح است این چی است این امو variance است variance of simple p sorry this is not a sample p simple p हो सादा p cap माना गरफ्तार बराबर चीज है p multiplied by q no p अमु चीज है p 0.5 است و q چی برآمد 0.5 इधर की ضرب کردن چی برآمد 0.25 نو بجای p و q की ضرب کردن 0.25 نوشته کردن تقسیم n است n مقصد د هر small n است हो keep in mind this thing small n means number of item in a sample या size of sample مقصد number of item in sample میره ما से बई खातर नष्ट करें कि हर sample से item بود capital N this is the size of population no size of population چند است ما گفتیم که 6 item است اینجا باید ما بجای 6 item نشته کنیم منفی باز small n size of sample divided by 6 منفی 6 منفی 1 است برابر چیز 0.25 تقسیم 5 این چیز از 6 منفی 3 چی می آیا 3 می آیا از اینکه 3 برآمد همون 3 کتی پایین 3 چی شدن کت شدن و از این 6 منفی 1 5 برآمد 0.25 تقسیم 5 برآمد این که تقسیم کردن جواب چی برآمد 0.05 which is a variance p without cap است हो या variance of population است اینجا اگر شما variance sample را اگر ببینین variance population را اگر شما ببینین
چی برآمد جوابش؟ 0.005 عظیم برآمد و 0.05 از اون برآمد. نو اینجا ما امیر چی کردیم؟ پروف کردیم. این دو رو ما پروف کردیم. صحیح است؟ این رو ما چی کردیم؟ پروف کردیم که variance of population, variance of sample proportion, population proportion or sample proportion same برابر. You got this point? این پروسیجر رو فهمیدین؟ کدام سوال هسته؟ خواه سیست فهمیدین موضوع. Khatra, do you have any question? Okay, I hope all of you have no question. شما یک کار کنین، اسایمنت هست خب است، بس همین درست است تا اینجا که فهمیدین همین سوال رو که فهمیدین هم درست است. شما خیر اگر آد نمبر را پیدا میکنین، خب آد نمبر اینجا و ایون نمبر سیم است، سه آد نمبر هم است، سه ایون هم است. اگر شما برای آد نمبر هم پیدا میکنین هم درست است. اکثر برای آد نمبر شما پیدا کنین sample proportion و population proportion شما کار کنین، اگر ممونه کار کنین خوب هستن. صحیح است؟ بخاطر آد نمبر خب اکثر نتیجه سیم می آید با این خاطر که سه آد نمبر هم است و سه ایون نمبر هم است. خب next, so this was chapter number 4. So next we have chapter number 5. با چپتر پنجم آل ما میرم. صحیح است که او چپتر چی است؟ estimate و estimator است و inferences است. صحیح است. So now we will discuss that chapter. So look at this. What is the name of this chapter? So in book we have this chapter on page number on page number 67, and the name of this chapter is Statistical Inferences Estimation. So we will start this chapter. So now we will do different estimations, different inferences. Okay, so let me just display that chapter to you. باز لکچر 10 نوشته است اینجا. یعنی چپتر رو ما دوباره اپلود میکنیم، یعنی چپتر 5 هست. chapter number 5. Upload this. Chapter 5, estimation of parameters by confidence interval. Okay, so now let me just explain some ideas, some terminologies, some definition in this chapter. اول ما چند ideas هست امور ما کار میکنیم. صحیح است. دانلود آپشن نداره، حالا معلوم نیست، مثلا ما فقط اپلود میکنیم، ما چک میکنیم اگر کدوم جای دانلود آپشن انیبل میشه ما امور انیبل میکنیم. صحیح است. مثلا حالی ببینیم دانلود آپشن ما انچک کردیم،
شما ولی امورا دانلود کنین. خب صحیح است. خب یک دقیقه صبر کن، ما دوباره امیر اپلود میکنم، شما ایره باز دانلود کنین. خب ایره یک دفعه دوباره ما اپلود میکنیم. دو سلاید کمک مشکل هستم. So now, up to now, we discussed about the sample distributions. Okay, तो अब हाल में sample distribution मुकम्मल तशरीह करें सही से इंजा एक मॉडल में ड्रॉ करें सही से इंजा मॉडल आस्ते या मॉडल चीज़ था सर inferential statistics असतं. inferential statistics मा sampling distribution कवर करें बहुत अच्छी असतं estimation of parameters असतं. और ये जमा parameter रा estimate में करें सही नई portion रमा तबाले आमी portion रमा complete तशरीह करें सही जा. So up to now I have explained this complete portion. आमी मुकम्मल portion रमा अच्छी करें तशरीह करें सही से. Now we will discuss this portion. देखिए شما ببینید ما چی کار کردیم، کدام رو تشریح کردیم. sampling distribution of mean ما کار کردیم. sampling distribution of differences between two population mean امیرم ما کار کردیم صحیح. sample distribution of population proportion امیالی که ما کار کردیم صحیح. این مربوطه امی امروز لکچر بود و دیگه مربوط لکچرهای گذشته است. حالی ما چیکار کار میکنیم estimation of parameters, that how will we make decision, how will we infer results صحیح است. یا how will we find the conclusions. So now we will discuss this portion. So further we divide this portion into different two parts. So that is confidence interval and hypothesis justification. So now first we will discuss this thing, this one, and then we will come into this portion, hypothesis justification. So we will discuss these two things. So upon completion of these portions, so then you will be able to do different analysis, different hypotheses, to find different conclusions. So then you will be able to do these things. Okay, so now in today's lecture we will discuss this portion. So let me start. So first you need to know some terminologies. اول باید شما چند terminologies را بفهمین صحیح است. خب اول چی است؟ اول اینجا inferential statistics است. inferential statistics, sorry, let me move back.
Information statistics شما میفهمین که descriptive statistic ما مکمل collection of data میکنیم صحیح sample distribution ما میکنیم صحیح data رو ما correct میکنیم مختلف مو فرمولا و چیزا رو ما خواندیم صحیح the information statistic ما گفته بودم that we are concluding our samples and we are deciding for our populations ما از sample مثال value رو find میگیریم صحیح و باز با اساس همون values که ما find کردیم صحیح برای population ما چی کردیم برای population ما decisions میگیریم صحیح یا conclusion ما میگیریم صحیح so yeah for future we are making some different decisions so that is influential statistics and you know about this influential statistics چیست دوباره ما تشریح میگیریم یک سامپل مثال اینجا ما population دارم complete population است so we cannot do analysis for the complete population بخاطر complete population ما analysis کردن نمیتونیم so then we are taking a sample صحیح and from this sample we will conclude something از این ما یک value پیدا میگیریم مثال mean است standard deviation است variance است population proportion است differences of two means است صحیح population mean است همین کلش value مثال ما از sample پیدا کردیم صحیح for example ما یک mean پیدا کردیم average value for example 20 است صحیح 20 so now we find this value from a sample and we will decide for the whole population on the basis of what on the basis of this sample value صحیح از امی sample value از sample کی ما یک value یک analysis ما کردیم ما بخاطر مکمل population decide یا decision میگیریم so that is a work of inferential statistic to take a decision for the complete population find the results from sample and then decide for the complete population so that will be discussed in inferential statistics as I have explained it in the very first classes okay خو یک دیگه سلاید ما گرفتم میرم صحیح کجا از sample که ما value پیدا میکنیم از sample when we finding something یا when we find some values so that is called statistics ایده ما چی میگیم statistics ما میگیم statistics so that is called statistics for example we have for example we have 20 students and we want to do analysis so for example I have taken 5 students so for example if I want to find the mean of these 5 students for example 5 students هستن مختلف marks داره از اون ما mean پیدا کردیم صحیح تو mean value که پیدا شد for example یک mean value پیدا شد او چی برآمد 20 for example برآمد for example 20 برآمد صحیح mean so now this mean is called statistics یا for example ما standard deviation پیدا میکنیم for example standard deviation 5 یا 10 برآمد so now this standard deviation is called statistics so when we are doing analysis on the sample and we find some values so those values or those quantities or those figures so we call that is statistics either more statistic में या मिसाल अगर हम as population mean पैदा میکنیم so 20 students as ताजी मोब mean पैदा میکنیم for example mean e चंद बरामद for example mean e for example 20.5 बरामद for example 20.5 mean ish बरामद so now this value that we find for the mean of the population so that is called what that is called the parameter इधर चिमेगा parameter में look at this is called parameter इधर parameter में हो इधर याद बीजिए हो parameter and statistics value finding from the population is called parameters values finding from the sample is called the parameters from population is called parameters from sample is called statistics so I hope you got this point the slide terminology is parameter sorry EPA as the whole
parameter, parameter, the number that describes the characteristics of the population. So ما mean अगर पैदा में कि standard deviation या variance अगर ما as sample पैदा में कि so that will be considered as what is the parameter. अगर as statistics मकसद चीज़ the numbers that describe characteristic of source in the sample. मिसाल चीज़ असतं mean असतं variance standard deviation sample असतं या correlation coefficient असतं etc etc. So all these the numbers that we finding from the sample the number which describe the characteristic of sample is called statistics. The number which describe the characteristics of population is called parameter. You got this idea? हामी दो terminologies रफ شما فهمیدیم کدام سوال از دو terminologies parameters و statistics. Okay. Okay, there is no question. So now, next what we have in next slide, the same parameter and population has been described. Sorry, parameter and statistics had been described. Statistic x bar says is proportion p hat or say standard deviation say नमा अगर आज sample पैदा में गिनूं statistic असतं अगर आज population पैदा में गिनूं उसी में बशा parameters में बशा सही same thing. Next. Okay, so now what are estimators? So here you need to know about three things and very important things. First, what you know? First, you need to know about the estimation. All, for example, estimator. Dom is the estimate. Soem is the estimation. So let me just explain all these three by giving a simple example to you, a very easy example to you. So here, estimation, yeah, we can say estimator. So estimation as the ya andazagiri. Estimation means andazagiri. Badari ma iksam gufta meitonim. So now, what is estimator? What is estimate? What is estimation? Let me just give you an example. For example, the Senfishuma chill students as them. How many students we have? For example, we have 40 students in your class. 40 students in your class. Students, number of students changes the number of students and your class is, for example, 40 students. And I want to find the average of marks of your class. ما average या ما چی پیدا میگیریم مثال ما average marks صنف شما پیدا میگیریم مثال 40 ماسل است هر ماسل جدا جدا نمره مثال در مضمون استیت یا در مضمون استاتستیک گرفتن صحیح است در مضمون استیت فور اگزامپل ما average اوسط نمره پیدا میگیریم که اوسطاً در این صنف چند نمره گرفته هستند صحیح مثلا یک ماسل مثال 20 گرفته یک ماسل مثال 90 گرفته یک ماسل مثال 80 گرفتن صحیح نمره خب ما اوسط مین پیدا میگیریم مین رو ما گفته بودیم صحیح مین ما پیدا میگیریم. So now how will we find the mean? So we will find the mean by using this formula. Look at this. Mean chicksum paida should x is equal to, for example, in the chill moselastin, chill moselinastin, Uma misal mean yak sample azime girim. For example, sample of 5 students, 20, 90, 80, 60.
فور اكزامبل 50 ما 5 students را گرفتم. چند students را؟ 5 student is a sample ما گرفتم و population خود 40 محصولین هستن. So now I will find this. Look at this. I will find the mean. Mean formula is the summation of x divided by n. So this is the formula for mean. Keep in mind this thing. This is the formula for finding mean. Okay. So now x bar is equal to 5 students ma giriftem. 5 students kudam hasta 20 plus 90 plus 80 plus 60 plus 50. From what direct yamira paida mein in second divided by chand item hasta n number of items 20 plus 90 plus 1 2 3 4 5 items. Second job 20 plus 90 is equal to 110 plus 8 is equal to 190 plus 60 is equal to 250 or 50 300 divided by 50 majority में 60 बराबर चलो. इंजा 60 is the answer. So this is the answer that we have drawn from the formula of mean. Ali ina mo calculate करें. Ali mo दही पैदा में गिनम कि estimate चीज़ था, estimator चीज़ था, estimation चीज़ था. Psycho. This is called estimator. इधर मची में क्या? Estimator. The formula या the equation या the rules through which we are finding the estimates, so that is called estimator. What is estimate? In jama estimate kehte hain. So we are estimating that the average marks of this class is 60 for the whole population marks. लेकिन जब sample में value पैदा करें, sample में average पैदा करें, as 5 student. So now I am deciding for the complete class. I conclude for the complete class that the average marks of this class is 60 marks. हालांकि माँ 5 मौसलीन पैदा करें, total 6 मौसलीन हसन. खुमा estimate करें अंदाज़ा माँ गिरफ्तन सही. समी अंदाज़ागिरी माँ कदम सही से. नो ये अंदाज़ागिरी माँ बखातिर ची कदम, बखातिर अमी इस्तेफादा करें अमी formula माँ कार करें. So अमी formula या rules इधर ची में गुफ्ता में शा estimator. अमी value के पैदा शुद्ध कि बाज़ माँ बड़े population ची में किन्हें. So on the basis of this value, so then we will decide for the population. So that is called what? That is called the estimate. Here I'm watching again. Estimate. Look at this. Estimate. Let me write this. Estimate. Okay. So this is the estimate. This is the estimator, and this complete process to find the estimate from the estimator. Yeah, by the use of estimator. So that is called what? That is called the estimation. That is called what? That is called the estimation. I hope you got this point. For me, Nira, you got this point. एक मिसाल दिया. What are you asking? What are the questions you are asking? شما امروز 1 ساعت دارین یا 2 ساعت دارین؟
سانا شما امروز 1 ساعت دارین یا 2؟ خب 2 ساعت دارین. خب 2 ساعت دارین. په دې خاطر چې ما ته سیکنډ سیمستر والا هغوی میسج کړی. You guys, so what is an estimation? Look at this. تعریف estimate یک دفعه نوشته کنین. تعریف estimate بالا اینجا نوشتم است، فکر میکنیم از estimate. In statistics, an estimator is a function or of the data or sample that is used to infer value of an unknown parameter. which is the estimator است. estimate تعریف نوشته کنین. just write down the definition of estimate. Let me just write the definition of estimate right here. همینجا ما براتون نوشته میکنیم what is estimate. Estimate we can say an estimate is a numerical value of the unknown parameter obtained from estimator. Obtained from the estimator. Look at this. This is the definition of estimator. Estimate. A definition is the estimator असतं. वो estimator definition बाला असतं. Estimator अमुक function या formula असतं. Simple. We can define estimator is a rule or formula by which we find the estimate for unknown parameter. वो complete estimation चाहिए सर. Estimation is what? Let me write the definition for the estimation. Let me delete this. Oh, sorry. I think it can't be undo. ما امیر پاک کردیم. شما نوشته نکرده بودین؟ اموره که ما نوشته کردیم شما نوشته کردین؟ تعریف های دوباره نوشته کنیم. وم لیکلو فخرا جوی چې ما نه لیکلی و میگه که ما نوشته نکردم. خب داسې وکړه هغې ته ولیکه. فخراج د گروپ سنا روان میکنه. خب تعریف دیگه چیست؟ استیمیت هم خلاص شد. استیمیتر هم حال تعریف استیمیشن است. What is an estimation? So now I will do definition of estimation. The definition of estimation. امیر یک دفعه تکست کلان میکنم که شما درست ببینید. خلاص. What is estimation? It is a process.
it is a process by which we obtain estimate by using estimator for unknown parameter. It is a process by which we obtain estimate by using estimator for unknown parameter. For unknown parameter আমি কেমন میگم مثلا به خاطر populations. It is a process by which we obtain estimate. ها اینجا estimate مقصد چی است؟ find estimate for sample. یک سم شما نشته کردم میتونید. It is a process by which we obtain estimate for sample by using estimator for unknown parameters. ها دیگه مثال estimator و estimation و estimate بتم برتون. Should I give an example for the estimation or estimator? مقصد مثال یک رود یک سرک جور میشه و برای شما گفته شدن که سریع چند مصرف میآید. صحیح است؟ مصرف چند میآید. مثال سرک یک 40 کیلومتر است فار اگزامپل یا 50 یا 100 کیلومتر یک سرک است. شما چی میگیرین؟ شما یک کیلومتر از سامپل میگیرین. شما امیر یک سامپل گرفتین و شما از امی سامپل چی پیدا کردین؟ مصرفش پیدا کردین با توسط مختلف فرموله است. اما فرموله را که شما استفاده کردین، اما رولز و قانون و ایکویشن ها را که شما استفاده کردین، او استیمیتر است و شما امی یک کیلومتر سرک از سامپل گرفته بودی، امی مصرفش که معلوم شد این استیمیت میگن و باز شما با اساس مصرف همین یک کیلومتر باز شما دیساید میگیرین که 50 کیلومتر سرک است. نو یک کیلومتر اینقدر چی داره مصرف داره، نو باز شما میگی که 40 کیلومتر که است، باز شما دیساید میکنین که اینقدر چی میگینه. مثال یک کیلومتر مثال فار اگزامپل مصرف $1000 میه، شما باز میگی که 50 کیلومتر سرک که است سریع مثال $50,000 مصرف میآید. صحیح است؟ شما یک استیمیت کردین به خاطر unknown value. شما فقط امو یک کیلومتر ولیو پیدا کردین و شما استیمیشن کردین به خاطر unknown value. او رو ما مثال امو 50 کیلومتر سرک که بود شما فقط یک کیلومتر مصرف پیدا کردین، امو 49 کیلومتر سرک او unknown است. خب شما یک استیمیشن گرفتین، گفته که 50,000 کمپلیت مصرف میآید، یک اندازه گیری گرفتن. صحیح است؟ So now the value that we find for this 1 kilometer, this is estimate, and the formulas, the rules that we use to find this value is the estimator, and we conclude, we decide for the complete 50 kilometer road. So you decide that the total cost will be $50,000. So that
complete process is called what? This is estimation, that you are finding the value for unknown parameters. مثلا او نون نیست برای ما او رو پیدا نکرده بودیم خب ما بس فقط یک استیمیشن یک اندازه گیری کردیم. So that is called estimation, estimator, and we have the what we have estimate. سایکو خاطره بدری ما کسیم گفته میتونیم که استیمیشن هسته ما استیمیشن اندازه گیری ما میکنیم صحیح است؟ مثال ما برتان میگم که در این سمستر شما در استاتستیک چه نمره گرفته میتونیم شما چه نمره گرفته میتونیم شما عالی اندازه گیری میگیریم شما مقصد مختلف رولز اپلای میگیریم مثلا ما درس میخوانیم نمیخوانیم چه قسم است درس ها رو میفهمیم نمیفهمیم مکمل رولز شما استفاده میگیریم این استیمیتر هست صحیح است و شما استیمیت کردید I will take ما مقصد 90 نمره در این سمستر میگیریم شما با اساس چی گفتین شما 90 نمره میگیرید پیش شما استیمیتر را استفاده کردین شما چک کردیم که ما درس میخوانیم نمیخوانیم درس ها را میفهمیم نمیفهمیم استاد تشریح میگینه او چه قسم تشریح میگینه درست تشریح میگینه نمیگینه کنتنتس ما داریم نداریم کلش شما استفاده استیمیتر هسته و شما که اندازه گیری کردیم که ما نمره میگیریم مثال 90 نمره ما میگیریم so that is called what that is called your estimate استیمیت شماست امی که ما مختلف از دیگه محصلین امی پرسان میگیریم کلگی به ما چی است استیمیت خود را میگیم و باز یک مین پیدا میگیریم مختلف فرموله را استفاده میگیریم و باز ما میگیم که در این سمستر چهارم محصلین سمستر چهارم در این سمستر هر محصل تقریبا مینیمم او خو 80 نمره میگیره صحیح است ما یک استیمیشن کردیم صحیح است I did an estimation صحیح است خاطر فهمیدین شما احسن تخمین مقصد باز شما بدری نشته کنید که چی میگیرم صحیح است تخمین استیمیشن را میگه صحیح است I explained it by giving you a simple examples so I hope you got this okay next what we have estimation amu tarif estimation nashta karan chimiga the objective of estimation is to determine bale waqt pura hai خطول سلويخ پورا کیږي خطا زو بیا خخه دا سکارو کې چې دا سلایډز بیا لګو ګورئ صحیح ہے په there are one slide خاصه صحیح ده بس بیا بس زه به تشریح کوم ان شاء الله مشکل نشته ها then I will explain it so it's enough for today so inshallah in next lecture so we will discuss the rest of the part of this chapter okay so now if you have any question so you can ask huh دا lecture record دی ها لکه beginning نه هم لکه start نه هم start نه هم دا lecture record نه کو خو بیا هم خیر لکه تقریبا 90% ما record کو ها